Good morning. Yeah. Yeah. See, we'll start our weekly current affairs class. Now, the topics which I am unable to cover in the last 3 days, I will be covering in this class. Now, first, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana started in 2000, completed 25 years. 25th anniversary of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Now, basically, by the name itself, we can understand that that is a scheme for laying roads. Which roads? Village roads, rural roads, right? Say, this exclusively for the rural road. If you see, maybe 25 years down the lane, or say 15 years down the lane also, there are not as many roads as today. And one of the major reason for laying roads in the rural areas is because of this Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, which is started in Atal Bihari Vajpayee's regime on 25th December 2000 on his birthday itself. Okay. Now, the major agenda of this Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is to provide all-weather road connectivity. Remember this keyword, all-weather road connectivity. That means you need to understand, if for example, in village we will be having roads with tar or with sand. If sand to is a road matti road, with rain adi damage అయిపోతాయి కదా అలా కాకుండా we have to lay down all weather road connectivity, be it winter season, summer season or rainy season, any type of season, those roads should not be damaged. So this is the goal of this, and దీని ద్వారా మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామనంటే while be laying the roads in the villages to make sure village will be having a connectivity to nearby schools, nearby markets, nearby hospitals. సినిమాలో చూస్తున్నాం కదా, due to lack of connectivity with the healthcare facilities, many people will be dying, pregnant women చనిపోతారు అని చెప్పి. So the idea line is to connect villages and rural habitations to all these places. Now you need to understand, ఏదైతే నేషనల్ హైవేస్ ఉందో, national highways is the duty of the central government. State government do not have any role even in financial sharing. So, okay, but the responsibility of state highways, state rural roads is with the state governments. Now, that's why this scheme will be implemented in the format of centrally sponsored scheme. Okay, na? Now, centrally sponsored scheme and argument, there will be fund sharing between the center and the state government. So Gram Sadak Yojana, both central government and state government will be providing the funds. Now, since this is implemented under Ministry of Rural Development, see, if you have to read any scheme, I had told earlier also, once again I am telling, you have to, for UPSC I am telling specifically, not for other exams, you need to read 3 types of schemes. First scheme, which is in news, which is launched recently in last 1 year. Launched recently. In last 1 to 2 years. Okay, say for example, we had discussed about a scheme called tax ramps. Textile sector research కోసం చెప్పి తీసుకొచ్చింది. Similarly, we had discussed about a scheme called rare earth magnets, right? So ivanni similarly we discussed about a scheme called export promotion mission. All these are launched recently. Now ivanni kuda we have to read in depth everything. Remember this, paga 3 to 4 questions will be coming in prelims. Schemes which are launched recently, we need to know details of it. Generally most of the schemes will be announced in union budget. Schemes will be announced in the union budget. Next, second type of schemes enti anante, schemes which are not launched recently but which are in news.
which are in, say for example, ఇప్పుడు Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana ఉంది కదా, this is not launched recently, but it is in news. So how to read? So schemes, schemes which are not launched recently but are in use, like this Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Lastly, remember, you have to read schemes, even some schemes, even if they are not in use, those are very much important. Flagship schemes like say for example lead bank scheme, మీకు ఎకానమీలో వస్తుంది లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ అని, వింటారు ఇది లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ అనేది? ఓకే, లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజీ నరేగా లాంటి స్కీమ్స్, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ లాంటి స్కీమ్స్ విచ్ హ్యావ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ న్యూస్ ఆర్ నాట్, వాటిని ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ అంటాం. మోస్ట్లీ ఒక 20 స్కీమ్స్ ఉంటాయి అంతే. Now if you do some specific work on it, for sure you will be getting 3 to 4 questions which are very much easier. Okay, yeah, in this context our Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana will be coming under the second category, implemented by Ministry of Rural Development. Now scheme nu meer em gurtupeట్టుకోవాలి for prelims examination, for mains examination obviously meeku see for the things we had discussed here is for prelims examination. Now mains ki schemes ela ante 2 types of utility. First type, you require schemes for every sector, just quote. Say for example, if you are getting a question on export MSMEs గురించి గవర్నమెంట్ తీసుకున్న మెజర్స్ అడుగుతాడు. Now obviously you require initiatives, government initiatives taken for it. Now అందులో భాగంగా you will be mentioning a ramp scheme, సమాధాన్ scheme, champions portal. Now జస్ట్ దాని గురించి 1 line తెలిస్తే సరిపోద్ది అక్కడ. సో జస్ట్ ఫర్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఇది. నౌ ఆఫ్ లేట్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద లాస్ట్ 5 to 6 years we are seeing direct questions on 1 or 2 schemes, 10 marker, 15 marker, and those questions will be asked only if those are highly in use. వాటి గురించి ఇన్ డెప్త్ మనకు తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ ఇయర్స్ మెయిన్స్ వీ గాట్ 2 questions డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ స్కీమ్స్, 2 15 markers. One is about PLI scheme, second is about India semiconductor mission. Okay, ఇవి చాలా ఎక్కువ న్యూస్లో ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ వెరీ బిగ్ స్కీమ్స్, చిన్న స్కీమ్స్ ఆబ్వియస్గా అడగారు, very big schemes and there is some relation with PYQs and the syllabus mentioned, you know some in-depth actual details to write a good answer. So these are the schemes itla chadavali for prelims and both for mains. Now as I mentioned, Gram Sadak Yojana centrally sponsored scheme under Ministry of Rural Development, Government of India, launched in 2000. It is being implemented in 4 phases. Actually 3 phases complete అయిపోయింది. 4th phase has been launched in 2024. It works up to 2029. Basically ఏం జరిగిందనంటే, in phase 1 they had planned to give connectivity to areas where more than 500 people are there. Okay, so అలా universal rural connectivity to unconnected habitations. phase 2లో ఏం చేశారంటే, ఎగ్జిస్టింగ్ రూరల్ రోడ్స్ ఏదైతే వేసారో ఫర్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ కన్సల్టేషన్, బేసికలీ మెయింటెనెన్స్ చేద్దాం అనుకున్నారు. అండ్ ఇన్ 3rd phase ఏవైతే ఇంకా గ్యాప్స్ ఉన్నాయో ఆ గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేసి మార్కెట్స్, స్కూల్స్, హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఇంకా ఎక్కడే కనెక్షన్స్ లేవో వాటిని ఫిల్ చేద్దాం అనుకున్నారు. అండ్ లాస్ట్లీ we had identified 25,000 more habitations where less than 250 people will be living, PVTG areas unde vatlone. So we want to finish all those in this phase 4. Now until now 8.25 lakh kilometers of roads has been sanctioned under this. 95% complete ayyayi by December 2025. So this is relatively a successful scheme, but don't get confused, Ministry of Rural Development centrally sponsored. Okay, now the roads అన్ని సరిగ్గా వేస్తారా లేదా అని చెప్పి it will be monitored regularly through digital platforms like OMAS, EMARG, GPS based tracking and all. And
the quality of roads will be checked through 3-tier mechanisms. For example, executing agencies first check చేస్తారు, నెక్స్ట్ స్టేట్ క్వాలిటీ మానిటర్స్ విల్ బి దేర్, నేషనల్ క్వాలిటీ మానిటర్స్ విల్ బి దేర్. ఇంకా రోడ్లు ఎందుకు అలా ఉన్నాయని అడగండి, పేపర్ మీద రాసి ఉన్నాయి, రియాలిటీలో జరుగుతుంది లేదో మనకు తెలియదు. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ దేర్ ఈజ్ సస్టైనబిలిటీ ఫోకస్. అంటే ఇప్పుడు రోడ్స్ వేస్తారు కదా, రోడ్స్ మనం జనరల్గా ఏం వాడి చేస్తారు, కాంక్రీట్, తార్ ఇవన్నీ వేస్తారు కదా. నౌ ఇఫ్ యూ సీ one of the major problem with the concrete roads ఇలా చేశారు అనుకుందాం. If rain is coming, can this infiltrate to the ground? అవ్వదు కదా. సో గ్రౌండ్ వాటర్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ విల్ బి ఏ ప్రాబ్లం. నౌ దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, దిస్ లీడ్ టు ఫ్లడ్డింగ్, అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్ దారి తీయచ్చు. అర్బన్ ఏరియాస్ అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్, రూరల్ ఏరియాస్ అయితే బయట ఏంటది ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఓవర్ఫ్లో అయిపోవచ్చు. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ సచ్ మెటీరియల్స్ వేర్ వాటర్ కెన్ బి పర్మియబుల్ ఇన్సైడ్, పెనిట్రేట్ అయిపోతే ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ కదా. నౌ అండ్ ఆల్సో దిస్ కాంక్రీట్ అండ్ ఆల్ ఆర్ హైలీ కార్బన్ ఇంటెన్సివ్. ఓకే, సో దానికి సొల్యూషన్ కింద మనం ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ అవుట్ సస్టైనబుల్ మెథడ్స్. ఎలాగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్టిక్ ఏదైతే మనకి వేస్ట్ ఉందో దాన్ని యూస్ చేసుకొని మనం రోడ్స్ వేస్తున్నాం. వీఆర్ యూజింగ్ ఫ్లై యాష్, ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్లో ఫ్లై యాష్ మనకు వస్తుందో వీఆర్ యూజింగ్ దట్. సిమిలర్లీ కోల్డ్ మిక్స్ టెక్నాలజీ, హాట్ మిక్స్ టెక్నాలజీ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ సస్టైనబుల్ మెథడ్స్. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ముందు కంప్లీట్ 100% పొల్యూషన్ కానీ సాల్వ్ అవుతుంది కాదు, బట్ కంపేర్ టు ఎర్లియర్ సినారియోస్ ఇట్ విల్ బి బెటర్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, దిస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బిన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2022 ప్రిలిమ్స్లోని రోడ్ లేయింగ్లోని సస్టైనబుల్ మెథడ్స్ ఇవి అని చెప్పి. యూజింగ్ ప్లాస్టిక్స్ ఎందుకు సస్టైనబుల్, సర్క్యులర్ ఎకానమీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి కదా, ఆ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ కింద వెళ్ళేది. బట్ రాదర్ దాన్ బీయింగ్ థ్రోన్ యాజ్ వేస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఇన్ ది రోడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్. సిమిలర్లీ కోల్డ్ మిక్స్ టెక్నాలజీ, హాట్ మిక్స్ టెక్నాలజీ, ఫ్లై యాష్ ఏదైతే వేస్ట్ అయిపోతుందో ఆ ఫ్లై యాష్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, ఇన్ లేయింగ్ రోడ్స్ ఆఫ్ ప్రధాన్ మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన, సస్టైనబిలిటీ ఫోకస్ విల్ ఆల్సో బి దేర్. ఓకే, యా, నెక్స్ట్, క్లియర్? Yeah. Next, Consumer Protection Act 2019. See, if I am not wrong, 2 days back I had discussed about Consumer Protection Act in detail, but anyway this is a news again. First, Consumer Protection Act and how we are having different legislations for different duties. Say for example, if we want information, it is governed under Right Information Act. If we want food, right to food, it is governed under National Food Security Act. Right to work ki we had earlier MG Narega, now being shifted to Viksit Ramji Act. Now similarly, see, we are consumers at last. Now say for example, while you are going and purchasing some biscuit packets and all, you will be a consumer. While you are purchasing a course in Vishnu IAS, you will be a consumer. Now, you as a consumer, you will be having some rights. There is requirement of protection of your rights to govern each and everything related to consumers. We had made a Consumer Protection Act 1986. Now, 1986 అంటే maybe 14 plus 25, ఒక 39 years ఉంది, రైట్. సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అందులో, బికాస్ మెనీ చేంజెస్. ఆన్ అన్ టైమ్ దేర్ ఇస్ నో ఈ-కామర్స్. నౌ చాలా వరకు షాపింగ్, స్లిప్పర్స్, డ్రెస్, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ బయింగ్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ మీడియం. ఇన్ని ప్లేయర్స్ ఉండేవాళ్ళు కాదు, డీమార్ట్ లాంటి పెద్ద పెద్ద స్టోర్స్ ఉండేవి కాదు. సో దేర్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ న్యూ లెజిస్లేషన్ అని చెప్పి అర్థం చేసుకున్నారు. Considering the requirement of new legislation, what we had done, we had made a complete new legislation. Remember, this is not an amendment. Consumer Protection Act 1986 ki amendment kaadu. We had repealed that and made a new legislation called Consumer Protection Act 2019. Okay, Consumer Protection Act 2019 manam తీసుకొని వచ్చాము. Now, as part of this Consumer Protection Act 2019, as we discussed earlier also,
consumers will be getting 6 rights. Say, for example, they will be getting rights like right to information of the product, right to choice, there shouldn't be any monopoly, right to grievance redressal, there should be someone to file complaint, right to consumer awareness and all. Now, ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు న్యూస్లో అంటే you might be knowing and prominent coaching institute related to UPSC has been fined 11 lakhs because they didn't clearly mentioned the rankers which they are claiming వాళ్ళు ఏ ప్రోగ్రామ్లో ఇంటర్వ్యూ గైడెన్సా జిఎస్ ప్రోగ్రామా ఆప్షనల్ అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయలేదు దాన్ని. నౌ దట్ విల్ బి మిస్లీడింగ్, రైట్? ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ బి మిస్లీడింగ్. సో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్, డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ నుండి కన్జ్యూమర్స్ని కాపాడడానికి తీసుకొచ్చింది కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2019, రైట్? So that is the case. Now what is the system in this Consumer Protection Act? And this Consumer Protection Act 2019 had created an authority called Central Consumer Protection Authority. Now this CCPA had imposed penalty. Now ఎలా అయితే మీరు ఇక్కడ కోర్స్ తీసుకున్న సర్వీస్ తీసుకున్న కన్జ్యూమర్స్ సిమిలర్లీ ఏదైనా గూడ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, అందులో ఏదైనా డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ అంటే దానికి కూడా మీరు కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. టు ఫైల్ ఏ కేసు విల్ బి హ్యావింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ ఉంటాయి, స్టేట్ లెవెల్లో ఉంటుంది, నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటాయి, రైట్? అప్ టు 10 lakh, అప్ టు 1 crore, అప్ టు 10 crore ఉంటాయి, మనం ఆల్రెడీ ముందు డిస్కస్ చేసినట్టు. నౌ సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ విల్ బి పుట్టింగ్ పెనల్టీస్ ఆన్ దెమ్, రైట్? నౌ వాట్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2019 అని అంటే CCPA has been established to investigate, penalize and order discontinuation of misleading advertisements and unfair trade practices. At least good thing ఏంటి అండి, వీళ్ళు ఇప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు అన్ని సివిల్ సర్వీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పోనీ పెద్దదో చిన్నదో కనీసం కిందనైనా పేర్లు పెడుతుంది ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ ఏంటా అని చెప్పి, రైట్? సో సమ్ యూటిలిటీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. నెక్స్ట్, దిస్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ misleading advertisements. Now section 2 of 28 of Consumer Protection Act 2019 లోని క్లియర్గా మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ గురించి మెన్షన్ చేస్తారు. కవర్స్ ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్, కన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఎగ్జాగరేటెడ్ ప్రామిసెస్ లైక్లీ టు మిస్లీడ్ కన్జ్యూమర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ లయబిలిటీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ముందు ఈ ప్రొడక్ట్ లయబిలిటీ అనేది లేదు. ప్రొడక్ట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ consider a biscuit packet, Britannia biscuit packet అనుకుంటే, that is manufactured Britannia company, that will be distributed, bought by one distributor. The distributor will be selling to a wholesaler, wholesaler will be selling to a retailer, retailer will be giving to us. ముందు ఎలా ఉండేది అంటే రీటైలర్స్ ఆర్ హోల్సేలర్స్ దగ్గర మనం ఉంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పేవారు, మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ని అడగండి, మా తప్పే ఉంది, మేము జస్ట్ అమ్ముతున్నాం అనేవారు. Now what this Consumer Protection Act had done, it had imposed accountability mechanism on full manufacturers, service providers and sellers. ఎవరిదైనా తప్పే. Okay, so this is called product liability provisions. Earlier this is not the case. Earlier only manufacturer మాత్రమే ఉండేది, right? Similarly, e-commerce regulation. Earlier e-commerce platforms are not part of central consumer protection regime. Now e-commerce also became part of it. Now మీరు చూస్తే if you had any issues, e-commerce must respond immediately. ఇప్పుడు మీరు స్విగ్గీలో ఏదైనా ఆర్డర్ ఇస్తే మీరు వెంటనే హెల్ప్ టోకెన్ టికెట్ రైస్ చేయొచ్చు, రైట్? సిమిలర్గా అమెజాన్లో మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చినా, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ ఇచ్చినా సరే దేర్ షుడ్ బి సపరేట్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ ఆఫీసర్. వాళ్ళు ఏమి యాక్షన్ తీసుకున్నారని చెప్పి ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ టు సబ్మిట్ రిపోర్ట్స్ టు దిస్ సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ. ఓకే, సో ఈ రిజైమ్ అందు ఉంది కాబట్టే కదా కన్జ్యూమర్స్ని కాపాడుతున్నారు. వీ హ్యాడ్ ఎ మెకానిజం టు క్వశ్చన్ ఇట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ మోర్ దెన్ ఎంఆర్పి, సే మీరు పీవీ అని ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఇఫ్ కిన్లే వాటర్ బాటిల్ ప్రైస్ ఇస్ 30 rupees and they are selling at 50 rupees and all, you can file a complaint. Okay, so that is the procedure. Similarly, e-filing of complaints కూడా పాసిబుల్ చేశారు. One thing is not mentioned here, along with all these people, manufacturers, service providers and sellers, ambassadors, brand ambassadors have also been kept as an accountable player here. Say for example, MS Dhoni is supporting one company, one product. Say Amitabh Bachchan is supporting Maggi.
నౌ ఆల్ దోస్ ప్లేయర్స్ విల్ ఆల్సో బి రెస్పాన్సిబుల్. వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఇన్ ద పాస్ట్ MS ధోని హ్యాస్ బీన్ ఫైన్డ్. రీసెంట్గా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ కోసం కూడా చాలా మంది ఫైన్ వేశారు. బేసిక్ థింగ్ ఏంటి అంటే అది నిజం వాళ్ళకి తెలియకుండా వీళ్ళు పబ్లిసిటీ చేయకూడదు అని చెప్పి. నౌ మెనీ ఆఫ్ ది ఇన్నోసెంట్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ ఇన్నోసెంట్ కన్స్యూమర్స్ కన్సిడరింగ్ దెమ్ దే విల్ బి జాయినింగ్ ఆర్ బయింగ్ దట్ ప్రొడక్ట్ విచ్ విల్ బి హార్మింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ ఓన్లీ. సో ఈ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఎండోర్సర్స్ని కూడా ఇక్కడ అకౌంటబిలిటీ తీసుకొని వచ్చారు. ఓకే, యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కన్స్యూమర్ యాక్ట్. అర్థం కదా. నెక్స్ట్ IPO, ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. వాట్ ఈస్ IPO? సారీ, నాకు లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ తెలియదు అన్నారు కదా, సారీ మర్చి. See, if you know, post-independence 1947 తర్వాత we had very less number of banks, and మీకు తెలిస్తే all these banks are private only, mostly private. Government banks అనేవి లేదు. In fact, Reserve Bank of India, which is formed earlier based on Hilton and Commission, that also is a private bank. Later on RBI Act 1934 తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత 1949లో దాన్ని గవర్నమెంట్ చేసి మొత్తం అంతా చేసి యాజ్ ఎ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సిమిలర్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. వాళ్ళు ఏం చేసేవారే, దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు గివ్ లోన్స్ టు అగ్రికల్చరల్ ఫార్మర్స్. పూర్ పీపుల్కి ఇచ్చేవారు కాదు, ఓన్లీ రిచ్ పీపుల్కి ఇచ్చేవారు ఆ బ్యాంక్స్ అందరూ. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, గవర్నమెంట్ స్లోలీ స్టార్టెడ్ నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ నేషనలైజేషన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది డ్యూరింగ్ ఇందిరాగాంధీ గారు రిజైన్. సో ఎప్పుడు జరిగింది బ్యాంక్ నేషనలైజేషన్? అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నారా? నెహ్రూ ఎప్పుడు చనిపోయారు? నెహ్రూ ఎప్పటి వరకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు? ఈ చైనా వార్కి నెహ్రూ ఉన్నారా? ఓకే. ఇందిరాగాంధీ గారు బికేమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ 1967. 1969లోని షీ హ్యాడ్ అనౌన్స్డ్ బ్యాంక్ నేషనలైజేషన్. అంటే ఏవైతే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయో మొత్తం అవన్నిటినీ కూడాను పబ్లిక్ చేశారు. దట్ ఈస్ ది మేజర్ ఇనిషియేటివ్ టేకెన్ బై ది గవర్నమెంట్ టు బ్రింగ్ బ్యాంక్స్ టు ది నీడీ పీపుల్. కానీ అది కూడా అది నిజంగా చేసినా సరే స్ట్రిక్ట్ ప్రొవిజన్స్ లేకపోవడం వల్ల దీస్ బ్యాంక్స్ కుడెంట్ హెల్ప్ ది నీడీ పీపుల్. నౌ అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది, అండర్ RBI దే హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఏ మేజర్ స్కీమ్ కాల్డ్ లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్. ఈ లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ ఏంటి, అండర్ దిస్ లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయో వన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ విల్ బికమ్ ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైజాగ్కి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లీడ్ బ్యాంక్ ఈజ్ SBI, State Bank of India. Now this is on the onus of SBI to provide banking facilities, loans, credit facilities to poor people in that district. సో ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక్కొక్క బ్యాంక్ని ఇన్ఛార్జ్ కింద అనౌన్స్ చేశారు ఈ లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ కింద. నౌ ఆ SBI ఈ లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ కింద డిఫరెంట్ మానిటరింగ్ గ్రూప్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ గ్రూప్, డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. బేసికలీ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ what RBI and Government of India had done, they had created a mechanism such that one public sector bank will become in charge for one district. అందుకే లీడ్ బ్యాంక్ అని అన్నాం. వాళ్ళు మిగతా బ్యాంకులు అందరితో కలిసి లీడ్ చేసి లోన్స్ ఎక్కువ వెళ్ళేలా చేస్తారు. నౌ దిస్ స్కీమ్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్. దిస్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2018 or 2019 if I am not wrong in prelims. Okay, anyway, now IPO ఇది చూసి గుర్తొచ్చాను. వాట్ ఈస్ meant by IPO, ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. ఈ పేరు విన్నారా? Okay, fine. Now I am having one company, say for example ఏదో కంపెనీ, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భగవాన్ కెమికల్స్ అని ఏదో కంపెనీ ఉందనుకుందాం. నౌ దాట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ. ప్రైవేట్ కంపెనీ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ నేను ఫాలో అవుతూ ఉంటాను. నౌ ఐ వాంట్ టు గో టు లిస్టింగ్. అంటే నేను ఇప్పుడు వరకు డబ్బులు నాది లేదా నాకు సపోర్ట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్స్తో ఎవరిదో. నౌ ఐ వాంట్ టు బికమ్ బిగ్, ఐ వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్ కంపెనీ,
ఐ వాంట్ టు రేజ్ ఫండ్స్, నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడి నుండి అంటే జనాల దగ్గర నుండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ పీపుల్ బిలీవ్ దే కెన్ ఇన్వెస్ట్. సో దీని మెకానిజం ఏంటి? దెర్ ఈస్ అ మెకానిజం కాల్డ్ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ, ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ జనాల దగ్గర నుండి మనీ రేస్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. అంటే జనాలకి షేర్లు, ఈ కంపెనీ షేర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ షేర్స్లోని కొంత భాగాన్ని that company want to sell some part of their shares to the public and raise funds. Now ఇలాగా ఫస్ట్ టైం జీవితంలో చేస్తే, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ దట్ కంపెనీస్ హిస్టరీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఇస్తున్నట్టు కదా, ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ఆఫ్ షేర్స్. అంటే షేర్ అంటే ఏంటి? ఓనర్షిప్ ఇస్తున్నట్టు కదా, ఓనర్షిప్ ఇచ్చి ఫండింగ్ తీసుకున్నట్టు, సో దట్ వీ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ఫర్దర్. నౌ ఇన్ ఇండియా this happens in a very regulated mechanism. షేర్స్ ని ఫస్ట్ టైం ఒకళ్ళని అమ్మడాన్ని ప్రైమరీ మార్కెట్ అని అంటారు. దిస్ విల్ బి రెగ్యులేటెడ్ బై సెబీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకు సెబీ ఎక్కడ వచ్చింది? వీఆర్ సెల్లింగ్ షేర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పార్ట్ ఆఫ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. షేర్, డిబెంచర్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్. సో సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా కాబట్టి సెబీ కిందగానే వస్తుంది. ఓకే, నౌ దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏమైనా ఉందా? ఆబ్వియస్లీ ఐ కెన్ రైజ్ ఫండ్స్. గవర్నమెంట్కి ఏం బెనిఫిట్ అంటే, అండర్ సెబీ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీస్ వస్తాయి, సెబీ విల్ బీ హ్యావింగ్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్. ఎప్పుడైతే దీన్ని ఏమంటారంటే పబ్లిక్ లిస్టింగ్ అని అంటారు. నేను ఐపీఓ రైజ్ చేస్తే పబ్లిక్కి వెళ్తున్నాము, దిస్ బి లిస్టెడ్ ఇన్ ది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఎన్ఎస్సి ఆర్ బిఎస్సి. సో ఎప్పుడైతే ఒక కంపెనీ అనేది పబ్లిక్ లిస్టింగ్ వస్తుందో, పబ్లిక్ లిస్టింగ్కి వెళ్ళాలి అని అంటేనే జనాలు నమ్మాలి కదా. సో దట్ వాట్ సెబీ విల్ బి డూయింగ్, ఇట్ విల్ బి కీపింగ్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ పబ్లిష్ చేయాలి, జనాలకు ఓపెన్గా చెప్పాలి. ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ జరగాలి. ఇన్ దట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ వాట్ ఈస్ ది అవుట్కమ్ మినిట్ ఆఫ్ దట్ మీటింగ్ని బయటికి తీసుకొని రావాలి. వీళ్ళకి ఉన్న అసెట్స్ ఏంటి, మొత్తం అవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ఓపెన్. Looking at all these things, public will be taking a decision where to invest in that company or not. అర్థమైందా? సో వాళ్ళు పబ్లిక్ లిస్ట్ అవ్వకపోతే ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరిగింది కదా. నౌ వెన్ దే ఆర్ లిస్టెడ్, ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ఫ్రాడ్, సెబీ విల్ టేక్ యాక్షన్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, సో సారీ, SEBI will take action immediately. అర్థమైంది కదా. సో IPO is a process through which a private company offers its shares to the public for the first time to raise equity capital. అంటే మనీ సంపాదించాలి అని చెప్పి, to raise equity capital, thereby becoming a publicly listed company on stock exchange. ఏం చెప్పాను, ఇలా రైజ్ చేయడాన్ని పబ్లిక్ లిస్టెడ్ అవుతుంది అని అన్నాం కదా. ఇట్ బికమ్స్ ఏ పబ్లిక్ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఆన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లైక్ ఎన్ఎస్సి ఆర్ బిఎస్సి. ఓకే, ఇలాగ ఫస్ట్ టైం ఇవ్వడాన్ని ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అంటాం. నౌ ఈ ఫస్ట్ టైం దే హ్యాడ్ వెంట్ ఫర్ 10%, 100% వాళ్ళది ఉండేది, దే హ్యాడ్ సోల్డ్ 10%. నౌ నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక 10% ఇద్దామన్నారు. దట్ వోంట్ బికమింగ్ ఐపీఓ. సెకండ్ టైం ఇచ్చేది ఎఫ్పిఓ అవుద్ది, ఫర్దర్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. ఓకే, ఫర్దర్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. నౌ ఇంకా డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. నౌ యూ విల్ లెర్న్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ ఎకానమీలోని, ఈ క్యాపిటల్ మార్కెట్ అనే చాప్టర్లోని మీకు అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, ఫైన్. నౌ న్యూస్ ఏంటి అని అంటే, ఇండియాస్ ఐపీఓ మార్కెట్ ఈజ్ ఆన్ రైస్. లాస్ట్ 2 yearsలోని ఐపీఓ మార్కెట్ ద్వారా కంపెనీస్ హ్యాస్ రైజ్డ్ అరౌండ్ 3.8 crore, అరౌండ్ 4 లక్షల కోట్లు ఐపీఓ మార్కెట్ ద్వారా రైజ్ చేశారు. ఇఫ్ యూ నో, యూట్యూబ్ వల్ల ఇంకా దేని వల్ల మెనీ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ షేర్స్, రైట్? సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ షేర్స్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా బాగా పెరిగింది, ఫినాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ అందరూ పెరిగారు. నౌ ఎనీవే, అఫ్ కోర్స్ కొంత రిస్క్ ఉన్నా సరే, సమ్ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు ఉంది. బట్ ఎనీవే, నౌ దిస్ ఐపీఓ ఈజ్ ఆన్ రైస్. ఐపీఓ వల్ల ఏమవుతుంది,
companies can get funds, they can expand, దానివల్ల అడిషనల్గా మళ్ళీ జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి కదా. సో గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఈస్ పుషింగ్ ఫర్ IPO, అండ్ IPOs ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ బికాస్ when companies will be listed, transparency and accountability will be increased. వాళ్ళు మోసం చేయడానికి స్కోప్ తక్కువ ఉంటుంది. That is the benefit of IPO. Now IPO are generally of two types. First is fixed price IPO, second is book building issue. ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ IPO అంటే నేను ఆ షేర్ ఎంతకు అమ్ముతానని చెప్పి ముందే చెప్పేస్తాను. ఓకే, ఈ బుక్ బిల్డింగ్ ఇష్యూలో ఏమవుతుందంటే ఐ కీప్ ఏ బ్రాకెట్ 10 రూపీస్ to 20 రూపీస్, 10 రూపీస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ఎక్కువ మంది బిడ్డర్స్ వేస్తారు చూడండి, బేస్డ్ ఆన్ బిడ్డింగ్ దిస్ ప్రైస్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. లాస్ట్ ఆ రెండింటి మధ్యలో ఒక ప్రైస్ సెట్ అవుతుంది, మేబీ హై ప్రైస్ కూడా అవ్వచ్చు. ఐ మీన్ టు సే ఆ ఏదైతే క్యాప్ పెట్టామో ఆ క్యాప్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. These are two types of IPOs. Generally in India, we will be going for book building issue. Paytm issue కెళ్ళినా, చిన్నగా physics వాళ్ళ issue కెళ్ళింది. All happened in this book building mechanism. Okay. ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ స్టాక్ మార్కెట్ అండ్ ఆల్ యూ విల్ బి లర్నింగ్ ఇన్ యువర్ ఎకానమీ, కో ఎకానమీ పార్ట్. సి ఆఫ్ లేట్ UPSC 2022 వరకు కూడా క్యాపిటల్ మార్కెట్ నుండి ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగేది కాదు. మహా అయితే 10 years మొత్తంలో లాస్ట్ 10 years చూస్తే 22 వరకు మేబీ 1 or 2 questions, that's all. But since 2022 it had started asking questions increasing on a capital market. Every year 1 or 2 questions మనం చూస్తున్నాం. So this will be important for us if there is anything in, and ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే they are asking questions if they are in news only. Okay, but ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్యాపిటల్ డైలీ న్యూస్లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ, అంతే కదా, బిజినెస్ అనేది ఎప్పుడు న్యూస్లోనే ఉంటాయి. Now one more thing you need to understand here is SEBI is in news due to wrong reasons. SEBI అదానీ హిండెన్బర్గ్ స్కామ్ వల్ల SEBI న్యూస్ ఉంది. దానివల్ల SEBI చైర్మన్ని రీసెంట్గా చేంజ్ చేశారు. ఓకే, మాధురి బూచ్ అని ఉండే ఆవిడని తీసేసి వేరే ఆయన్ని పెట్టు. నౌ ఎనీవే, సో యూ నీడ్ టు రీడ్ SEBI యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అండర్ యువర్ మెయిన్స్లోని మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది కదా, అందులోని SEBI గురించి మీరు డీటెయిల్గా చదవాలి. దేర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ యాక్చువల్లీ ఇన్ 2025 మెయిన్స్ ఎవ్రీవన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ విల్ బి కమింగ్ ఆన్ SEBI, బట్ సో ఇక్కడ అడగలేదు కాబట్టి దేర్ ఈస్ ఛాన్స్ ఫర్ 26 మెయిన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక థింగ్ ప్రిలిమ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దేర్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్, DRHP, డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఇదేంటి అని అంటే ఇఫ్ ఏ కంపెనీ వాంట్స్ టు గో ఫర్ IPO అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అవ్వాలంటే, స్టాక్ మార్కెట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ బై SEBI or RBI, SEBI or RBI, SEBI. నౌ ఏది కంపెనీ, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు చెప్పిన భగవాన్ కెమికల్స్ అనేది నేను లిస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఐ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఏ ఫార్మ్ కాల్డ్ దిస్ డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఇది SEBI దగ్గర ఉంటుంది, మనం అదంతా ఫిల్ చేసి SEBIకి ఫైల్ చేయాలి. దాంట్లో ఏముంది, నా బిజినెస్ ఏంటి, నాకున్న రిస్క్ ఏంటి, నాకు పాస్ట్లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, ఫినాన్షియల్స్ ఏంటి, మొత్తం అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దీనికి ఒక సమ్మరీ పబ్లిక్ మెయిన్లో వీళ్ళు పెడతారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ సమ్మరీ పీపుల్ కెన్ buy the shares or not as per their wish. Okay na, just remember this draft red herring prospectus. Okay na. Next, village defense guards. Village defense guards. While discussing internal security, we had mentioned that we have a thing called AFSPA, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్ యాక్ట్ అనేది ఉంది, మనం డిస్కస్ చేసాం ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్లోని జనరల్గా అండ్ ఇన్ JNK ఆల్సో. నౌ ఈ AFSPA మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఎ మిలిటరైజ్డ్ అప్రోచ్ టు సెక్యూరిటీ కదా. ఫోర్స్ని జనరల్గా మనము బయట వాళ్ళ మీద యూజ్ చేయాలి, మన జనాల మీద మనమే యూజ్ చేస్తున్నాం కదా AFSPA ద్వారా. దట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్, బట్ డ్యూ టు నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ విచ్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్ మనం ఇది చేస్తున్నాం. నౌ అండ్ ఆల్సో we had also told in we also discussed in our left-wing extremism and northeast insurgency is that local intelligence gathering is the weakest link and discuss chesam kada gurtunda. Local intelligence gathering is the weakest link as part of a security strategy. Now we rendiliki solution kinda what government had done, they had come up with a new initiative called village defense groups. మనము ఇంకా JNK militancy discuss చేయలేదు, probably this Sunday we will discuss. అందులోనే we will be discussing this again.
విలేజ్ డిఫెన్స్ గార్డ్స్ అనే ఒక కొత్త బెటాలియన్ని ఇండియన్ ఆర్మీ తయారు చేసింది. నౌ ఇందులో ఏంటి, ఏదైతే లోకల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదు అని మనం అనుకుంటున్నామో, ఏదైతే లోకల్ పీపుల్ సపోర్ట్ లేదని అనుకుంటున్నామో, ఏదైతే ఆస్ఫా వాళ్ళు అఫెండ్ అయి ఉన్నారని అనుకుంటున్నామో, టు కౌంటర్ దట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ బెటాలియన్ గ్రూప్ కాల్డ్ విలేజ్ డిఫెన్స్ గార్డ్స్. ఇందులోని ఏమంటారు, ఆ లోకల్ పీపుల్ని అంటే సివిలియన్స్కి కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళనే విలేజ్ డిఫెన్స్ గార్డ్స్ కింద పెడతాం. నో ఆబ్వియస్లీ శాలరీ ఇస్తాం, సో దే విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ ఫస్ట్. And the local people will be having more knowledge regarding అక్కడ రోడ్స్ రూట్స్ మొత్తం అన్ని బాధలు వస్తాయి. ఒకవేళ ఎవరైనా టెర్రరిస్ట్ హైడ్ అవుట్ ఎక్కడైనా ఉంటే వీళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ ఈజీ ఫర్ సెక్యూరిటీ మానిటరింగ్ ఆల్సో, అంతే కదా. సో ఈ విలేజ్ డిఫెన్స్ గార్డ్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అని తీసుకొని వచ్చారు టు గార్డ్ అవర్ బార్డర్ ఏరియాస్. అంటే నార్మల్ ఆర్మీ పీపుల్ కాకుండా వీల్ బి గివింగ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ సివిలియన్స్. ఓకే, నౌ ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అని అంటే, ఇండియన్ ఆర్మీ ఇట్స్ సబార్ బ్రిగేడ్ కండక్టెడ్ అన్ ఇంటెన్సివ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ విలేజ్ డిఫెన్స్ గార్డ్స్ ఇన్ జమ్మూ. యాజ్ ఐ మెన్షన్, దీనికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి కదా, సివిల్స్ తీసుకుంటే సరిపోదు కదా. సో బ్యాటిల్ ట్రైనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే విల్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ రైఫల్స్ ఆల్సో. 0.33 mm ఏంటది బుల్లెట్స్ ఉండే రైఫిల్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. టు ఎన్హాన్స్ దేర్ ఆపరేషనల్ రెడీనెస్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ విత్ ది సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్. నా ఈ ట్రైనింగ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా టెర్రరిస్ట్ వచ్చారనుకోండి, వీళ్ళకి ఎలా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, వీళ్ళ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఆపరేట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టోల్డ్ టు దమ్. ఓకే, సో యాజ్ ఐ మెన్షన్, విలేజ్ డిఫెన్స్ గార్డ్స్ ఆర్ ఆర్మ్డ్ సివిలియన్ డిఫెన్స్. Armed, remember, armed. They will be giving weapons also, constituted in vulnerable areas of Jammu and Kashmir to assist security forces in counter-terrorism, village action and intelligence gathering. Okay, this is started in March 2022 under Union Ministry of Home Affairs, not Defense, Home Affairs. అయితే వీళ్ళేమి సొంతంగా చేసింది కాదు. In 1995 itself, we had a scheme called Village Defense Committee. అయితే అది అంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండేది కాదు, వీళ్ళకి రెగ్యులర్ శాలరీస్ ఉండు కాదు. నెక్స్ట్ వీళ్ళకి రైఫల్స్ కూడా మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలని రూల్ ఏమి ఉండేది కాదు, జస్ట్ ఏ విలేజ్ డిఫెన్స్ కమిటీ. నౌ ఇన్ 2022 మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ హ్యాడ్ ఆర్గనైజ్డ్ దిస్ బెటర్ అండ్ మేడ్ విలేజ్ డిఫెన్స్ గార్డ్స్ ఇన్ జేఎండ్కే మిలిటెన్సీ హ్యాండ్లింగ్కి, టెర్రరిజం హ్యాండ్లింగ్కి తీసుకున్న మెజర్స్లో ఇది పక్కాగా మనం కోట్ చేయాలి. ఇన్ హ్యాండ్ అవుట్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ దేర్. నౌ as I mentioned, this will be providing localized defense against militant threats. It also acts as force multiplier for police and armed forces. వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు కదా, సో ఫోర్స్ మల్టిప్లేయర్, కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. ఒక్కొక్క గ్రూప్లోని జనరల్లీ 15 members ఉంటారు. లోకల్ ట్రైన్ సివిలియన్స్ ఆర్ ఎక్స్ సర్వీస్ అని కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. దే ఆర్ జనరల్లీ ట్రైన్ బై సిఆర్పిఎఫ్ ఆర్ ఆర్మీ. ఇప్పుడు సబార్ బ్రిగేడ్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది కదా, సేమ్ అలాగా. They will be also giving older .303 rifles. Okay, they will be functioning under district SSP or SP. They will be paid group head ki every month 4,500 వస్తుంది, నార్మల్ మెంబర్స్కి 4,000 వస్తుంది. Yeah, they will be involved in night patrolling, day night patrolling, village protection, religious places protection, infrastructure protection అన్నింటిలో వాళ్ళు బాగా పంచుకుంటారు. సో బేసికలీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ మేకింగ్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ in the local area protection, Jammu and Kashmir protection. Remember, this is only in Jammu and Kashmir. Where are places ekkada ledu, only for Jammu and Kashmir. Okay, so this finally acts as the second line of defense. Ante kada. Next, Indian Coast Guard. See, while discussing maritime security, gurtunda maritime security discussion, in that we had discussed different if this is our border, maritime border, mana coast line varaku marine police will be care. After that Indian Coast Guard will looking care. After that Indian Navy will be looking care anam kada. Now Indian Coast Guard ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉంది. ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ఏం చేసిందని అంటే, ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ మెయిన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ గార్డింగ్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్, కోస్టల్ ఏరియాని చేయడం వాళ్ళ పని, అంతే కదా. సో విలేజ్ డిఫెన్స్ గార్డ్స్ విలేజెస్ ఏరియాస్ని గార్డ్ చేస్తారు. దే విల్ బి ఆల్సో ఆర్మ్డ్. సిమిలర్లీ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ఇండియన్ కోస్ట్ని గార్డ్ చేస్తుంది.
They are relatively specialized to guard the Indian coastline. Now, international ఏం జరుగుతుంది అని అంటే more of security కన్నా కూడా we are seeing of late environmental pollution in the marine areas. Oil spill అవ్వడం డిఫరెంట్ అవుతున్నాయి. నౌ ఇలాంటి జరుగుతున్నప్పుడు ఆయిల్ స్పిల్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ హజార్డ్ వస్తుంది కదా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా 1 year బ్యాక్ రష్యా had announced emergency because oil spill happened in Russia's forest. ఓకే, నేను ఆయిల్ స్పిల్ అయితే అక్కడ మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్ మొత్తం చనిపోతుంది, షిప్స్ ట్రావెలింగ్ మొత్తం ఇబ్బంది అవుతుంది, విజిబిలిటీ మొత్తం తగ్గిపోద్ది. సో అక్కడ ఎమర్జెన్సీ అనౌన్స్ చేశారు. సిమిలర్గా మనకి తమిళనాడులోని కోస్ట్ లైన్లోని ఎన్నో ఆయిల్ స్పిల్ అయింది మనకి 2018 ఆ టైంలోని. నౌ టు హ్యాండిల్ దీస్ ఆయిల్ స్పిల్స్ we have to have some regulatory mechanism అని అనుకున్నాం మనం. We are taking number of initiatives, for example oil japper లాంటి కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం తయారు చేసాం, కొన్ని మెటీరియల్స్. Now along with that, Indian Coast Guard now had inaugurated one more vessel called Samudra Pratap. This is a pollution control vessel by Indian Coast Guard. See, this will be like this. Has inducted its first ఇండిజినస్లీ సొంతంగా మనం చేసింది డిజైన్డ్ అండ్ బిల్ట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ వెసల్ నేమ్ కాల్డ్ సముద్ర ప్రతాప్. సి ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా ఇది సముద్ర ప్రతాప్ అంటే ఏంటి అడగొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఏ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ వెసల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్. దిస్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్. అంతే, దీనికి మించి మనకు ప్రిలిమ్స్లో తెలిసిన అవసరం లేదు. ఇన్ మెయిన్స్ వీ కెన్ కోట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సముద్ర ప్రతాప్, as I mentioned, this is specialized pollution control vessel commissioned in the Indian Coast Guard for marine environmental protection, oil spill response and fire fighting operations. Now ఎప్పుడైతే ఆయిల్ స్పిల్ అవుతుందో there is chance for fire రావడానికి ఉంటుంది కదా. సో ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి మొత్తం దీనికి this ship will be doing all those things. This is first indigenously designed pollution control vehicle and largest vessel of Indian Coast Guard. బయట నుండి ఆల్రెడీ మనకు ఉన్నాయి. ఓకే, సముద్ర ప్రతాప్, హ్యూజ్ సైజ్ అండ్ ఆల్. దిస్ హోల్డ్స్ 552 అండ్ FF2 లాంటి ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ పెట్టేస్తున్నాయి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా మనం సాటర్డే క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాం అని కూడా అనుకున్నాము. వాట్ ఈస్ దిస్ క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా? రిమెంబర్ హౌ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ కోసం అని చెప్పి మనం కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకొని వచ్చాము. సిమిలర్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ కన్జ్యూమర్ విల్ బి బయింగ్ ప్రొడక్ట్స్. ఆ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ అనేది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కి, మన హెల్త్ స్టాండర్డ్స్కి ఉందా లేదని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సిమిలర్లీ గెట్టింగ్ వన్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ విష్ణు ఐఏఎస్, దాని క్వాలిటీ బాగుందా లేదా అని చెప్పి, ఆర్ఎల్స్ యు ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ వన్ మెటీరియల్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ లేయింగ్ వన్ రోడ్, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్వాలిటీ బాగుందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? నౌ వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ బాడీ కాల్డ్ క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ విల్ బి కీపింగ్ ది స్టాండర్డ్స్. దీని పని ఏంటంటే స్టాండర్డ్స్. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఈజ్ అలోన్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఫుడ్ సెక్టర్. మొత్తం అన్ని సెక్టర్స్కి క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ పెట్టడానికి వీ హ్యాడ్ క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. నౌ ఇందులో యూనిక్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మిగతా వాటి ఏవి లేని ఇంకా మిగతా దానికి సంబంధం లేదు ఏంటి అని అంటే, సి FSSA ఆర్ ఎనీ అదర్ బాడీ ఆర్ గవర్నమెంట్. క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ అది. Government had created not for profit PPP organization. Both government and private sector will be involved in this. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్కి దాని క్వాలిటీ బాగా తెలియచ్చు అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో స్టడీ చేసి వస్తారని చెప్పి దిస్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ యాజ్ అన్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్ independent of direct government control while supporting national quality objectives. Government మాకు ఎంత క్వాలిటీ వరకు ఉండాలి అని చెప్తుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని దిస్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి కీపింగ్ ది స్టాండర్డ్స్. ఓకే, రీసెంట్లీ సుశాంత్ దివస్ బేసికలీ క్వాలిటీ ఇన్ డే అని అనుకోండి. ఆ డేలోనే క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ క్వాలిటీ రిఫార్మ్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అని చెప్పారు. నౌ క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, యాజ్ ఐ మెన్షన్, దిస్ ఈజ్ అన్ అటానమస్
non-profit national accreditation body that promotes, adopts and institutionalizes quality standards across different sectors in our country. అర్థమైందిగా దీని పని ఏంటి, క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ని పెట్టడం. ఈ రోడ్డు ఎంత క్వాలిటీ ఉండాలి, ఈ మెటీరియల్ ఎంత క్వాలిటీ ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తుంది. దిస్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1996 అండర్ సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ 1860. దిస్ విల్ బి ఫంక్షనింగ్ అండర్ డిపిఐఐటి. డిపిఐఐటి అంటే మీరు పేపర్లో పక్కా రోజుకి ఒకసారి డిపిఐఐటి అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ కింద ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ది మెయిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే చాలా వరకు పనులు దీనికి అవుతాయి. అర్లియర్ దీని పేరు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ పాలసీ అండ్ ప్రమోషన్. ఇప్పుడు దీని నేమ్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్, డిపిఐఐటి, డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్. ఇంటర్నల్ ట్రేడ్, ఇండస్ట్రీస్ మొత్తం రెగ్యులేషన్ అంతా దీని బాధ్యతే. సో క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బి కోఆర్డినేటెడ్ బై దిస్. This Quality Council of India will be accrediting laboratories, certification bodies, inspection agencies, medical labs, testing facilities. మొత్తం వీటన్నిటికీ కూడా అది రికగ్నిషన్ ఇస్తుంది. వీళ్ళు ఇండివిజువల్గా మెడికల్ ల్యాబ్స్ వీళ్ళకి రికగ్నిషన్ ఇస్తే వీళ్ళందరికీ కూడా క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా రికగ్నిషన్ ఇస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ అంబ్రెలా బాడీ. సర్వీస్ సెక్టార్ కూడా, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్, హెల్త్ కేర్ సెక్టార్, వొకేషనల్ ట్రైనింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీటి కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. This will be coordinating with international quality agencies, different countries no quality agencies tone coordinate చేస్తూ ఉంటుంది. This will be leading the national quality campaign. As part of its initiative, recently this had launched Q-Mark, Desh Ka Hak and Quality Setu. Inspection heavy నుండి ట్రస్ట్ బేస్డ్ గవర్నెన్స్కి ఇది షిఫ్ట్ చేసింది. ఓకే, నౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎక్కడ ఎగ్జామ్కి రావాలి అని అంటే వచ్చే లోపు పాస్ట్లో కూడా అడిగారు ఆల్రెడీ క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి. క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కంప్లీట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, ప్రైవేట్ సెక్టార్ విల్ ఆల్సో బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, యా, దట్ ఈస్ ద కేస్. నెక్స్ట్, recently government had started an organization called Bureau of Port Security. ఇది ఇప్పుడు దాకా లేదు మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవియేషన్ సెక్టార్లో ఏదైనా డ్యామేజ్ అయితే, యాక్సిడెంట్స్ అయితే మనకి అది చూసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ ఏ బాడీ కాల్డ్ బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్, ఎయిర్పోర్ట్స్ దగ్గర మీకు సిఐఎస్ఎఫ్ఓలు వీళ్ళందరూ కనిపిస్తారు కదా చెక్కింగ్లో. ఆల్ దీస్ విల్ బి కమింగ్ అండర్ బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ. నౌ సిమిలర్గా వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఏ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ ఫర్ పోర్ట్స్. ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ సీ పోర్ట్స్కి లేవు. To bring a similar seaports ki security organization kina, we had come up with this Bureau of Port Security under, it is a statutory body under Merchant Shipping Act 2025. Recent ga ఈ ఇయర్ లో మనము పాత పోర్ట్స్ యాక్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఓవర్హాల్ చేసి we had come up with the Merchant Shipping Act 2025. Under this, a statutory body called Bureau of Port Security has been formed. This is modeled on this Bureau of Civil Aviation Security. దీని యొక్క పని ఏంటి, స్టాట్యూటరీ రెగ్యులేటర్ అథారిటీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది సెక్యూరిటీ ఓవర్సైట్ ఆఫ్ పోర్ట్స్, పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ షిప్స్ ఇన్ ఇండియా. వాటిలోని సేఫ్టీ ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ సెక్షన్ 13 ఆఫ్ ది మర్చెంట్ షిప్పింగ్ అండ్ దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ. ఇట్ ఫంక్షన్స్ అండర్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పోర్ట్స్. దాని పని ఏంటంటే, సిన్స్ సెక్యూరిటీ చూసుకోవాలన్నాం కాబట్టి దిస్ బి హ్యావింగ్ రెగ్యులేటరీ ఓవర్సైట్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్ కాంప్లైన్స్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ సచ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ షిప్ అండ్ పోర్ట్ ఫెసిలిటీ సెక్యూరిటీ. ఇట్ విల్ బి, ఇది సెక్యూరిటీ చూసుకోవడం దీని బాధ్యత కాబట్టి ఏవేవైతే సెక్యూరిటీలో ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం నేవీ, ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్, మెరైన్ పోలీస్, వాళ్ళందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేయడం దీని పని. మన మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ డిస్కస్ చేసిన టైంకి ఇది లేదు. This has been created 2 days back. Okay, so ఏవైతే కోస్ట్ గార్డ్, యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ ఆల్సో. ఈ బ్యూరో ఆఫ్ పోర్ట్ సెక్యూరిటీ అనేది అడిషనల్గా తీసుకొని రావడం వల్ల మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, రైట్. నెక్స్ట్, ఏ మ్యారిటైమ్ టెర్రరిజము, ఆర్మ్స్ అండ్ డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, పైరసీ ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో అవన్నిటిని కూడా రెగ్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఆల్సో హ్యాస్ ఎ సపరేట్ డెడికేటెడ్ డివిజన్ ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. పోర్ట్స్ కూడాను ఇంక్రీజింగ్ డిజిటల్గా అయిపోతున్నప్పుడు దెర్ ఈస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ హజార్డ్స్ ఆన్ ఇట్. సో దాన్ని కూడా మనము ప్రోయాక్టివ్గా వీ హ్యాడ్ ఎ సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ టు హ్యాండిల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండర్ దిస్ బ్యూరో ఆఫ్ పోర్ట్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, నౌ
మేజర్ అండ్ నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా దీని కిందకు వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. చైనా ఫైల్స్ WTO కంప్లైంట్ అగెయిన్స్ట్ ఇండియా. చైనా ఫైల్స్ WTO కంప్లైంట్ అగెయిన్స్ట్ ఇండియా. WTO అనే పేరు విన్నా? వాట్ ఈస్ ఇట్? దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. పక్కాగా క్వశ్చన్ వస్తుంది దీని ఇండిమ్స్లో. వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. ఆబ్వియస్లీ ఇన్ యువర్ ఎకానమీ దిస్ విల్ బి డిస్కస్ సపరేట్ 3 hours దీనికే ఉంటుంది, చాలా విషయాలు ఉంటాయి ఇందులో. నౌ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఏ బాడీ, international body where all the 195 countries are part of it. Major goal of WTO is to promote free and fair trade across the country. ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీ మధ్యలో టారిఫ్స్ చేయకూడదు, శాంక్షన్స్ చేయకూడదు, ఎటువంటి బ్యారియర్ ఉండకూడదు, ఫ్రీ ట్రేడ్ ఉండాలి, గ్లోబలైజేషన్ జరగాలని నమ్మే ఒక ఆర్గనైజేషన్. దిస్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1995 బేస్డ్ ఆన్ ఉరుగ్వే రౌండ్ ఆఫ్ టాక్స్ త్రూ మరాకెష్ ట్రీటీ. ఇక్కడ వరకు తెలిసి ఉండొచ్చు. నౌ అందులోనే నెంబర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి. అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్, అగ్రిమెంట్ ఫిషరీస్ అండ్ ఆల్. నౌ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ట్రేడ్ చేయాలని దీని బాధ్యత కదా. అందులోనే ఇంకొకటి కూడా ఏముంటుందంటే, ఇన్ WTO వీ హ్యాడ్ అన్ క్లాజ్ కాల్డ్ నేషనల్ ట్రీట్మెంట్. హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్ నేషనల్ ట్రీట్మెంట్? వాట్ ఈస్ దిస్? నేషనల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ సెండింగ్ బాస్మతి రైస్ టు USA కూడా బాస్మతి రైస్ పండుతుంది. USA గవర్నమెంట్ వాళ్ళ బాస్మతి రైస్కి మన బాస్మతి రైస్కి డిఫరెన్స్ చూపించ, వాళ్ళ బాస్మతి రైస్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు, నేషనల్ ట్రీట్మెంట్. సిమిలర్ ట్రీట్మెంట్ షుడ్ బి గివెన్ టు అవర్ బాస్మతి రైస్. అంటే ఎటువంటి డిఫరెన్స్ చూపించకూడదు, అంటే ఎటువంటి టారిఫ్ ఇవ్వకూడదు, వాళ్ళకి ఎటువంటి అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి. నౌ చైనా ఈ క్లాజ్ని పట్టుకొని WTOలోని ఇండియా మీద కేసు వేసింది. 2 months బ్యాక్ ఒక కేసు వేసింది, నిన్న మళ్ళీ ఇంకొక కేసు వేసింది. నౌ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ నో వీ హ్యాడ్ స్కీమ్ ఫర్ సోలార్ ఫోటోవాల్టిక్స్, PLI స్కీమ్ ఉంది. సిమిలర్గా మనకి సోలార్ స్కీమ్ కూడా ఉంది సపరేట్గా, PV సెల్ స్కీమ్. నౌ అందులో ఏంటి అంటే, వీఆర్ ప్రమోటింగ్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇండియాలో తయారయ్యే పక్కాగా ఏమైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరిగితే ఇండియాలో 75% ఆఫ్ ద మెటీరియల్ పక్కాగా ఇండియాలో వీళ్ళు కొనాలి అని మనం చెప్పాం. ఓకే, నౌ దాని అర్థం ఏంటి? ఇండియన్స్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నట్టు కదా. కానీ WTO క్లాజ్ ఏముంది? నేషనల్ ట్రీట్మెంట్. బయట దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, ఓన్లీ లోకల్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినా 75% ఇండిజినస్ మెటీరియల్స్ ఉన్నవి ప్రమోట్ అవుతాయి కదా. వీ కెనాట్, దేర్ వోంట్ బీ ఇంట్రెస్ట్ టు బై చైనీస్ PV ఫోటోవాల్టిక్ సెల్స్. ఇప్పుడు మనం ఏవైతే ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ చూస్తున్నామో దాన్ని ఫోటోవాల్టిక్ సెల్స్ అని అంటారు. ఓకే, సన్లైట్ని ఆఫ్ కోర్స్ ఈ సోలార్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద మార్చే ఎక్విప్మెంట్ అనుకోండి. నౌ ఈ నేషనల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు కదా ఇక్కడ. కోటింగ్ దిస్, చైనా హ్యాడ్ ఫైల్డ్ ఏ కంప్లైంట్ 2 months బ్యాక్. ఏం చేసిందంటే, వీ హ్యాడ్ స్కీమ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దాని మీద కేసు వేసింది. యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ నేషనల్ ట్రీట్మెంట్స్ అని. నౌ ఇది కేసు వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, దేర్ ఈజ్ ఏ మెకానిజం ఇన్ WTO. ఇఫ్ కంట్రీ ఫైల్స్ ఏ కేస్, ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, వీ హ్యావ్ ఏ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్, ఆర్గనైజ్డ్ మెకానిజం ఉంటుంది. దీంట్లో భాగంగా ఫస్ట్ కన్సల్టేషన్స్. WTO విల్ అరేంజింగ్ కన్సల్టేషన్స్ బిట్వీన్ ద 2 countries. మీరిద్దరూ మాట్లాడుకోండి, అడ్జస్ట్ చేసుకుని అంటారు. ఇఫ్ ఆ సిచ్యువేషన్, ఇష్యూ అనేది సాల్వ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ ఇండిపెండెంట్ ప్యానల్ విల్ బి ఫార్మ్. ఈ ఇండిపెండెంట్ ప్యానల్ ఆ ఇష్యూని అనలైజ్ చేసి కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇస్తుంది. ఆ రికమెండేషన్స్ని అపీలేట్ బాడీ ముందు పెడతారు. దిస్ అపీలేట్ బాడీ విల్ బి గివింగ్ ది జడ్జ్మెంట్. అపీలేట్ ప్యానల్ విల్ బి గివింగ్ ది జడ్జ్మెంట్. వాళ్ళు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ బైండింగ్. ఇన్ ద పాస్ట్ మన మీద ఘనా అనే కంట్రీ వేసింది, చాలా కేసెస్ మన పడ్డాయి. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు వేసిన కేసెస్ వల్ల మనం ఎన్నో స్కీమ్స్ ఆపాల్సి వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలిస్తే నిర్విక్ స్కీమ్ అనేది మనం ఒకటి లాంచ్ చేసాం. అది ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కోసం. ముందు ఆ స్కీము మర్చండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ MEIS అనే స్కీమ్ ఉంది. దాని మీద ఒకరు కేసు ఫైల్ చేయడం వల్ల మనం పేరు మార్చేసి కొత్త ప్రొవిజన్స్ యాడ్ చేసి తీసుకుని వచ్చాం. సిమిలర్లీ దేర్ ఈజ్ కేస్ ఆన్ MSP. ఇన్ ద పాస్ట్ దేర్ ఈజ్ ఎ కేస్ ఆన్ ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్ రీసెంట్గా లాంచ్ చేసాం కదా. వీ హ్యాడ్ ఏ సిమిలర్ స్కీమ్, దాన్ని మనం రిప్లేస్ చేస్తూ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్ అనేది తీసుకొని వచ్చాం. ఎందుకంటే WTO స్టాండర్డ్స్కి అనుగుణంగా మనం ఉండాలి అని చెప్పి.
ఓకే, నౌ ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఇన్ ద WTO దేర్ ఆర్ మెకానిజమ్స్ కాల్డ్ ఈ నేషనల్ ట్రీట్మెంట్. ఇలానే కాకుండా యాంబర్ బాక్స్, గ్రీన్ బాక్స్, బ్లూ బాక్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఏ కంట్రీ ఎంత సబ్సిడీస్ ఇవ్వచ్చు అనేవి కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. ఇఫ్ ఏ కంట్రీ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ దాన్ ది ఆథరైజ్డ్ సబ్సిడీ, అదర్ కంట్రీ కెన్ ఫైల్ కేస్. మనం MSP ద్వారా యాంబర్ బాక్స్లో ఉండే లిమిట్ కన్నా ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎనీవే దిస్ ఇస్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్కషన్, యూ విల్ నో ఇన్ యువర్ కోర్ ఎకానమీ పార్ట్. ఇక్కడైతే అర్థమైంది నేషనల్ ట్రీట్మెంట్ మీద కేసు వేశారు. Right? Earlier they had filed case with respect to electric vehicles. Now they had filed case with respect to solar panels. ఈ కేసు అనేది 12 months to 16 months లో సాల్వ్ అయిపోవాలి జనరల్గా. నెక్స్ట్ 9 కదా క్లాస్. మావెన్ అనే ఒక శాటిలైట్, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నాసాస్ మార్స్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ వాలటైల్ ఎవల్యూషన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్. దిస్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ 2013లో లాంచ్ చేశారు. రీసెంట్గా ఇది కనెక్ట్ పోయింది. ఐ మీన్ టు సే ఇంకా సిగ్నలింగ్ అంతా లేదు, అంటే ఇంకా డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినట్టు. దిస్ ఈస్ లాంచ్ ఇన్ 2013. బేసికల్లీ దిస్ ఇస్ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్. హౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ మంగళయాన్ మిషన్, సిమిలర్లీ US NASA హ్యాస్ మావెన్. ఓకే, యా లాస్ట్ ఇది ఒక్కటి, గోస్ట్ పెయిరింగ్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ MIT హ్యాడ్ వార్న్డ్ అబౌట్ గోస్ట్ పెయిరింగ్. ఈ గోస్ట్ పెయిరింగ్ ఏంటి అని అంటే మనందరికి కూడా వార్నింగ్. ఈ గోస్ట్ పెయిరింగ్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ టైప్ ఆఫ్ సైబర్ ఫ్రాడ్. ఏం జరుగుతుంది, టు అవర్ వాట్సాప్ దిస్ ప్రాపర్లీ, టు అవర్ వాట్సాప్ వీ విల్ బి గెట్టింగ్ లింక్. ఆ లింక్ వచ్చి ఈ లింక్ కొట్టండి, ఈ లింక్ కొట్టకపోతే మీ బ్యాంక్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అని చెప్తారు. ఆ లింక్ కొడితే ఏమవుతుంది అని అంటే అవర్ వాట్సాప్ యాక్సెస్ బి గివెన్ టు అనదర్ పర్సన్. వాట్సాప్ యాక్సెస్ వస్తే ఏమవుతుంది, దే కెన్ లర్న్ అవర్ చాట్. మనం ఎలా అయితే ఆన్లైన్లోని మనం వాట్సాప్ వెబ్ వేరే ఫోన్లోని లాగిన్ అవ్వచ్చు కదా, అలాగా వాళ్ళ ఫోన్స్లోని వాళ్ళ సిస్టంలో లాగిన్ అవ్వడానికి ఒక లింక్ క్రియేట్ చేశారు. మనం ఆ లింక్ కొట్టగానే వాళ్ళకి యాక్సెస్ వెళ్ళిపోతుంది. నౌ దే కెన్ రీడ్ అవర్ చాట్స్, దే కెన్ సీ అవర్ ఇమేజెస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గోస్ట్ పెయిరింగ్. మన వాట్సాప్ పెయిర్ అయినట్టు. ఓకే, సో గోస్ట్ పెయిరింగ్ అదేంటో తెలిస్తే చాలు. గోస్ట్ పెయిరింగ్ is a social engineering based cyber attack in which fraudsters secret link or pair a victim's WhatsApp account to the attacker's device, gaining real-time access to chats, media and contacts without hacking the phone itself. ఇది రీసెంట్ లాస్ట్ 1 weekలో చాలా ఎక్కువ ఇండియాలో. సో అందుకని MIT దీనికి వార్నింగ్ ఇచ్చింది, కాల్డ్ యాజ్ గోస్ట్ పెయిరింగ్. ఓకే, యా థ్యాంక్ యూ. అర్థమైందండి.